v-am promis că mai revin cu încă un material legat de Ghost of Yotei, așa că uite-ne din nou înapoi în lumea EZO, probabil mai devreme decât vă așteptați însă. Undeva pe la mijlocul lunii septembrie, cam după o săptămână de când am primit acces la Ghost of Yotei, am primit o întrebare de la PlayStation România. Întrebarea suna cam așa: vrei să mergi la sediul PlayStation din Madrid pentru un interviu cu cineva de la Sucker Punch Productions despre Ghost of Yotei? Am zis ok, înainte să cer cea mai importantă clarificare. Cu cine? Bine, nu am fost chiar clueless, pentru că îndată ce am închis acel apel, m-am gândit instant: wait a minute, cu cine mă duc eu să vorbesc? E foarte important, nu? Că dacă e un dev, să am întrebări pentru devi. Dacă e un tip care s-a ocupat de cum se mișcă iarba în vânt, să vorbim despre poligoane și physics. Și tot așa, înțelegeți voi. Oricum acceptasem deja, deci cum ar zice Jeremy Clarkson, cât de greu poate fi? Fast forward câteva săptămâni, fix înainte de publicarea review-ului, aflu că voi avea ocazia să stau de vorbă preț de 20 de minute chiar cu Nate Fox. Da, acel Nate Fox. Și să facem o mică paranteză aici, un scurt istoric. Nate Fox s-a angajat la Sucker Punch în 1999 pe un post de animator 3D/art design și ușor a urcat în ranguri, ajungând chiar Game Director pentru seria de jocuri Infamous și Creative Director pentru Ghost of Tsushima și noul Ghost of Yotei. Deci, un om cu mare greutate în companie, om care practic a dat direcția celor două jocuri din seria Ghost, adică candidatul perfect pentru a fi trimis la interviuri. Și dacă toți suntem la această paranteză, ăștia din voi care sunteți activ zgâriați pe timpane de termeni în engleză folosiți de noi pe acest canal, well, acoperiți-vă urechile. The interview is in English, boys, că doar nu au vorbit limba dacilor liberi domnul Nate Fox, ok? Ok. Dacă vreți, YouTube însă are un sistem automatizat foarte bun de subtitrări generate automat. Ba chiar sunt localizate și pe limba română. Tot ce trebuie să faceți este să apăsați butonul de subtitrări, acea pictogramă CC din dreapta, și după, din setări, selectați submeniul subtitrări și alegeți traducere automată plus limba română. Revenind, de ce să mint, odată cu entuziasmul de a vizita rapid sediul PlayStation din Madrid și a-l întâlni în realitate pe Nate Fox, au început să apară și puține emoții. Dar cum aveam o perioadă plină de reviews și activități până la deplasare, nu prea le-am băgat în seamă. Am luat din birou echipamentul necesar, audio, video, trepiede și ce mai aveam nevoie, l-am luat pe Stelian de mână ca să aibă cine să-mi filmeze emoțiile menționate anterior și am fugit la Madrid. Ajuns și acolo, am avut ocazia preț de câteva ore să ne plimbăm prin respectivul sediu, unde, în mod evident, că am găsit diferite statui interesante. Statuete tematice, controlere, obiecte custom din pachete de colecție și, bineînțeles, PlayStation ediții limitate. Deși eram singurii din România prezenți, m-am bucurat că mai erau jurnaliști europeni acolo pentru interviuri, că ar fi arătat ciudat să fim doar noi care ne plimbăm prin niște birouri cu camerele la ochi, gata să surprindem cine știe ce artefact interesant. Eram ca turiștii la pozat, dar fiindcă eram grup, nu s-au supărat prea tare angajații care chiar încercau să muncească acolo. Ce mi-a plăcut cel mai mult? Well, impunătorul Kratos, bineînțeles, care veghea peste toată zona de intrare și peste lounge. De asemenea, foarte drăguț că fiecare sală de conferințe avea tematica unui joc exclusiv PlayStation. Și mi-au mai plăcut diferiții astroboți piperați peste tot prin tot sediul. Îi găseai prin bucătărie, prin lounge, prin diversele săli de conferințe. Era unul chiar în cosplay de Kratos la picioarele lui Kratos. Plimbându-ne prin birou, am remarcat și multe statuete interesante. O să vă derulez pe ecran câteva. Avem așadar God of War, Horizon Forbidden West, Spider-Man, Days Gone, Last Guardian, Last of Us, Helldivers, Assassin's Creed, Astrobot și multe altele. Plus, peste tot prin birou erau picturi murale întâlnite pe majoritatea pereților și multe monitoare răspândite care abia așteptau să lege la o consolă pentru joacă. Per total, o atmosferă foarte plăcută și sincer nu știu cum aș reuși să muncesc acolo și să nu fiu tentat la joacă non-stop. Cât așteptam să ne vină rândul la interviu și emoțiile începeau să crească, am reușit să-i conving pe cei de la PlayStation să-mi ocupe mintea cu un unboxing. Am găsit un colț în zona de lounge și m-am înfipt în Collector's Edition de la Ghost of Yotei, ca să descoper și să admir ce bunătăți găsim prin ea. Avem așadar o panglică lată pe care ai lista Yo Take 6, ținta răzbunării tale în joc,
o mască Ghost de pus în vitrină, un papercraft ginkgo tree, suba cu lupe a familiei lui Atsu, monedele necesare ca să joci Zenny Hajiki în realitate și câteva printuri artwork de A5. Pe lângă acestea, mai primești și, bineînțeles, jocul în sine, dar și diferite obiecte sau armuri virtuale, in-game. Cât te va aduce acest Collector's Edition? Cam 1250 de lei la Altex. O fi mult, o fi puțin, depinde cât de fan ești tu. Am reușit să atrag atenția și altor jurnaliști din Grecia și Croația și după ce am bălit colectiv la tot ce se regăsea prin acea cutie, am asamblat-o frumos înapoi și am realizat că mai aveam destul timp până la slotul meu. What to do? What to do? Am mai pierdut încă vreo 10 minute prin sediu, admirând și o zonă cu diferite vitrine care conțineau jocuri mai vechi, console sau diferite gadgeturi de pe vremea mea, domne. Moment în care am observat că au inclusiv și noua consolă ediție limitată Ghost of Yotei, care stătea acolo singurică în cutie și cerea să fie admirată. Bun, zis și făcut, am împrumutat și acea cutie și hai cu încă un unboxing sub ochii vigilenți ai lui Kratos. Consola în sine este un PS5 Slim alb care pe panourile frontale are muntele Yotei alături de o hartă creionată în auriu și diferite obiective din joc care sunt ștanțate pe panoul consolei. Efectul este unul nu foarte ostentativ, aș putea zice chiar finuț, dar ce-ți va sări sigur în ochi este controllerul, the star of the show. Acesta, cel puțin în ochii mei, mi se pare unul din cele mai reușite controllere custom lansate de Sony recent. Vei observa instant silueta lui Atsu de pe touchpad cu vântul călăuzitor care cuprinde toată fața acestuia. Totul în acel contrast alb-auriu. Iar îndată ce te apropii sau chiar pui mâna pe el, vei remarca și niște detalii subtile, diferite tăieturi de sabie de pe suprafața acestuia. Ce mai? E frumos tare, dar hai să revenim la treaba principală, interviul, că am reușit să mă țin ocupat suficient cât să treacă tot timpul liber. Cu 2 minute înainte fug repede la baie, unde mă întâlnesc chiar cu subiectul interviului, domnul Nate Fox, la spălatul de mâini regulamentar. El hello, eu hello, ieșim amândoi și ne îndreptăm spre zona de interviu. De ce am ținut să menționez și acest lucru? Pentru ce a urmat. Omul meu a reușit să-mi dezamorseze 80% din emoții cu următoarea glumă. Perfect, cu tine am interviul, înseamnă că putem să dăm mâna știind 100% că amândoi ne-am spălat pe mâini la baie. Am râs, i-am zis că am emoții, omul a fost extraordinar, chiar m-a ajutat teribil și puteți vedea și voi ce a urmat. Thank you for this opportunity. I really wanted to ask, first of all, what, generally speaking, not going into much detail, what goes into making such a game? Broad steps. Oh, well, you first start with what is the fantasy you want to have in the game? So in our case, we wanted to be a warrior armed with a katana, walking through ancient Japan, exploring it, and meeting people along the ways where you could help them out through the use of your sword. Okay. And for research, did you move to Japan for half a year, or what was the process? I'm curious if you can tell, of course. Yeah. Well, we certainly do a lot of research in our studio when we sent a couple teams out to Hokkaido to capture videos and audio recordings. But we are an American studio setting a game, making a game set in another culture, and we know that we're not really equipped to do that right. So we talk to our colleagues at PlayStation in Tokyo who are good enough to play the game and give us notes. We surround ourselves with advisors of all kinds, from looking at use of dialogue or motion experts. What's the right angle to bow at? Or we brought over expert on how to use katanas, and we found this woman who was really awesome online from Tenshin Ryo, who could take out her swords and then stow them elegantly. We motion capture her and we put it into the game because gamers all over the world can tell something like that if it feels real. And we want to provide that sense of authenticity, particularly to Japanese gamers who, if we break that sense of authenticity, they won't be immersed. Honestly, since you mentioned the dual wield, the dual katanas, I really enjoyed those and they felt special.
They felt like natural. Maybe that's that's what you wanted. Maybe, I guess. Absolutely. That feeling of authenticity and believability, right? You're playing as our main character, Atsu, but because it's a video game, you think that you are the main character because you were inhabiting her shoes as you go on this adventure. You want to feel like you're that person, that you're winning these sword fights. And you are winning these sword fights, which you could absolutely lose. But you start to blur the edges of where you are you and where you are this hero inside of the game world. Okay. And since we're on weapons, I wanted to mention the Odachi. I really loved it because I don't know, it's something special about maxing it out and dunking on people to break their. Oh yeah, Odachi is very satisfying because it is slower to use and you can use it to absorb a couple hits. But then when you finally connect with this huge sword, boom, you're going to do a lot of damage. So I think it's for people who have the patience and the discipline to really, really destroy their enemies. It's one of my favorites. Yep. Thank you. I enjoyed it so much. But going back to the story without giving away too much, many movies or games do this mistake where like they start the game with a huge dialogue and narration, and this happened and this happened and this happened, so we're here today. How are you avoiding this? How are making it like more immersive, discovering it along the way, so to speak? Yeah. Well, this game is about a quest for revenge. A horrible thing happened to Atsu in her youth. That's exactly where we start. Because that night, when her family was massacred, when she got pinned to a burning tree with a katana, is the traumatic place she goes to in her mind when she falls asleep, when she closes her eyes. It's what propels her on this revenge. And so we start with that. So you understand this is first in her thoughts always. And then we want you to play. We want you to start that journey of going after the Yotei 6. My favorite bit is actually that the player gets to paint the names of each of the Yotei 6 on the sash that she wears. This is a vow of vengeance that you see on every outfit that she wears. It's always there, stating this is her goal, this is who she is. Yes, and I liked the way you portrayed her trauma, like discovering along the way bits of the memories that she was hiding, unconsciously hiding. Yeah. Like, I feel that's a very subtle way of telling what she went through, if you understand what I do. Yeah, we didn't want to overwhelm people with a lot of detail about that horrible night in her past. And so you get to see it from different perspectives as the game continues, and you have a growing understanding about who the Yotei 6 are, the villains of the game, and why they did this horrible act, and what that means to Atsu and her family. Okay, thank you. And can I ask about Japan, 16th century, 1603, Japan? Correct. Yes. And did you go along and ask for guidance from the Ainu culture? Right. So this game is set in Hokkaido. Back in 1603, it was called Ezo. But if you're going to make a game there, you need to do your research to do a great representation of the Ainu. We use the same strategy of finding an advisor who would look at all of our scripts, all of our concept art for Ainu clothes and buildings. We showed her the sorts of adventures you go on with Ainu characters. And, she gave us feedback so we could adjust it, all, of course, with the goal of representing the Ainu in a very good way. Okay. And let's move a bit along. I want to ask about the weather in the game.
because I found it very compelling in different moments. And I wanted to ask you if is it random most of the time, or is it set in stone for some quests it has to rain and it has to be at night and so on? You are a very clear-eyed gamer. It is both, as you have guessed. Sometimes it is random because it's an open world game, right? It has a day-night cycle. Weather comes in, weather comes out. So you find yourself constantly in unique situations. However, sometimes when you want to set a story at just the right point, you need it to be a dark and rainy night. Okay. And so we will make it a dark and rainy night, or, depending on what the weather would amplify in the emotions of the moment, we will do that in certain stories, moments. And still going out for the story part, I'm sorry, but I got really into it. So I see the main story being mostly linear because you want to tell a story in like different steps. Did you ever think about going at it like the Mass Effect way, where different choices you made or different dialogue options you used along the way could alienate certain characters and they wouldn't help you further along? Or maybe that's for future? Well, I certainly love the Mass Effect games. Those are some of my very top gaming experiences. But that's not the strategy we wanted to use with Ghost of Yotei. We had a very defined character with an arc of how she was going to really triumph over trauma. And we built the story to show that in the most emotionally kind of raw way possible, so you could really feel who she was and what she was deciding to do. Do you feel like the effort invested into such a fast travel system is a little bit wasted? Because myself, I was just roaming around, admiring everything, trying to like discover a lot of things, and wound up not using it so much. Oh, I could not be happier that you chose not to use the fast travel system, that you got lost. But it exists because, we want to respect players' time. If they want to get someplace, great, we'll let them. This is very similar to difficulty settings in the game, right? Our game has 5. It's because we want you to be able to dial in the combat to be just right for you so that you have a very hard challenge, but not an overwhelming one. The game is what you want it to be. It's an open world game where you can choose if you want to go after story or go after secrets or learn some more stories about the people that live here. You have the freedom in this game to really make it what you want. For instance, how do you like to dress Atsu? What kind of armor do you put on? What color is your outfit? Okay, my first outfit was the base one. Yeah. But as soon as I discovered, maybe it's not, I don't know if it's a spoiler. As soon as I discovered the house with the white dyes, Yeah. I just went full white. Right. Yeah. But that's you making the game how you want it, because to you, Atsu all in white is cool. Yeah. And that's great, right? You're customizing the game to the way that you like to experience it. And this is a really very good aspect of modern video games, in my opinion, that they let players adjust things so that it's just right for them. Sort of a custom experience within a constraint of the main story, so to speak. Sure. I mean, certainly the story is the story we want to tell, but the landscape is filled with things to discover. And as a game maker, I am A-okay with you potentially missing some, because when you were exploring, you went right instead of left. That's okay, because the experience is your freedom in deciding what you want to do, what bit of armor you want to wear, what color, what weapon you like best. Everyone's going to be different, but the fact that the options are there mean that it's really your choice. You get to decide how to be inside of the game world. Okay, and now
I would like to ask you, because I am mainly a PC gamer, and the burning question, if you can answer, will it still be the same rough timeline of a year and a half till the PC release? Well, right now, Sucker Punch is totally focused on making Legends mode for Ghost of Yotei. Oh, okay. Familiar? Yeah. That was the second part of the question. Okay. Oh, right, yeah. So we are all working on the cooperative multiplayer aspect of the game where you get to engage in new stories in a supernatural landscape, fighting against demons with weapons that have been amped up, yet still use the same combat system that you know from Ghost of Yotei. And you can do it with friends. We loved it in Ghost of Tsushima, and we're happy to bring it back in 2026. No, everyone loved it, not just yourself. Everyone loved the Legends mode. So thank you for that. And while roaming around the map, I discovered that there are still pretty big sections in Fog of War. So could that hint of future DLC, non-Legends story DLC? Well, the area where you can travel inside of Ghost of Yotei, it's all filled with things to discover. So are you talking about the kind of how big Hokkaido is? Yeah. All the right side, it's kind of inaccessible. So I thought it would be a hint for a future DLC, or... Well, like I said, right now we are exclusively focused on making Legends mode. Free update for people who have Ghost of Yotei that allows them to play with their friends. And because I'm a numbers guy, I usually reviewing tech, it's a habit. Look at the numbers, do the numbers, check the numbers. I'm curious, what does a minor chance or a moderate chance or a major chance mean in items, in charms, or like, do you have a percentage or? I don't know the exact numbers off the top of my head. I'm sorry to tell you that. Sometimes it's easier to use language versus hard numbers because it gives people the sense, the truth to what the numbers are in your play experience versus hard ticking up percentages. So I couldn't tell you the exact range of what those three things are. I'm sorry. Yeah, I was curious because it might impact the choices along the line for like a charm, or use this charm for this section because it's you need more sneaking, or I don't know, damage. But we found that language has been more accessible to people when they look through descriptions of what items are or what they do. And the last part, I'm curious about the wolf. Was that the Hokkaido wolf, which I understand is extinct now? Was that in the original thought process, or did it come along while researching with the Ainu representatives? Or Well, early on in the game, we had a wolf because Ezo is a wild place, and we thought, oh, this is a really good. I mean, we want to acknowledge that this animal lived here and it's important. However, it wasn't until we came up with our first trailer where we were looking for something to put into it that really got across the emotional sense of the place. We tried out like 4 things. Nothing worked. And we put the wolf in and it clicked. It was this representation of the wilderness, the danger of Ezo, but also of Atsu's drive for revenge. And since that point, we kept adding to the wolf, making it an even stronger part of Atsu's adventure, her journey, and it blossomed. It's now become one of my favorite parts of the game. It's an incredible partner, even though it's always a wild animal just out of sight, but there with you. thank you very much. Thank you. It's been amazing, and I wish you all the best. And hopefully, third Ghost game, maybe. I would love to talk to you about whatever's next when it's ready to do so.
Thank you. Thank you. Yeah, thank you, Alex. Ce putem trage ca și concluzii? Multe și bune. În primul rând, Nate Fox este un gamer și este într-adevăr pasionat de jocuri, iar nivelul de atenție și dragoste acordat lui Ghost of Yotei și al lumii EZO este imens. Update-uri mai vin. Urmează un mod Legends gratuit ca la Ghost of Tsushima, mai vin și alte DLC-uri, urmează varianta pe PC cândva, iar un joc de tip Ghost durează cam 5 ani de dezvoltare. Am aflat asta pentru că Yotei a început la nivel de concept cam în secunda în care s-a publicat Tsushima. În pauza de masă am stat toți împreună și s-au dezbătut multe alte lucruri, de la lansări curente, la jocuri vechi, de la sugestii, curiozități și ce idei mai aveau jurnaliștii prezenți. Au fost și multe discuții pline de spoilere despre direcția narrativei sau de tipul ce a vrut să zică autorul cu faza X sau Y în diferite momente ale jocului. Mi-a plăcut că Nate se bucura de fiecare dată când era vreun detaliu ascuns, prins de cineva și în niciun moment nu a fost deranjat sau cu nasul pe sus. Deci vreau să cred că eram acolo, de fapt, un grup de gamer entuziaști să discutăm un joc. Ce poate fi mai bine? Poate că aș fi avut mai puține emoții dacă știam că așa va fi, dar hei, așa e mai interesantă povestea. Și cu acest prilej vreau să mulțumesc tuturor celor care au avut încredere în mine pentru această aventură și, acum că am prins gustul, abia aștept următoarea. Hehe. Dacă cumva ajunge acest clip și la Sucker Punch, thank you Nate, you are awesome! În acest weekend, adică 11 și 12 octombrie, ne vedem la Romexpo, în pavilionul central la Bucharest Gaming Week. Și vă așteptăm la standul Zona cu racing rig-uri unde să vă puneți la încercare abilitățile de condus pe simulator, cu zona de FC, cu jocuri pe tablete, diferite tombole și concursuri ca să câștigați super premii și multe altele. Vom avea acolo și gamebox-urile noastre de la zona.store pe care vă puteți juca și toată colecția noastră de tricouri noi haioase. Orice tricou cumpărat vă bagă automat într-o tombolă la care puteți câștiga o mulțime de gadgeturi extra. Apropo de premii, chiar marele premiu din cadrul Treasure Hunt-ului organizat an de an de Bucharest Gaming Week este un PC custom zona.store de 1500 de euro creat special pentru acest eveniment, care poate deveni al tău la sfârșitul săptămânii. Mulțumim pe această cale partenerilor noștri principali care ne sprijină în această inițiativă, Samsung, Razer, Gigabyte, Huawei și tuturor celor care contribuie la realizarea acestui proiect. Vă așteptăm să povestim, să ne cunoaștem, să schimbăm impresii, totul face-to-face. Eu am fost Alex, vă mulțumesc și vă aștept în weekend la Bucharest Gaming Week. Până atunci vă urez cât mai multe zile fără avarii la apă caldă. See you next time!